Uyu munsi muri biliyoni 8 z'abatuye isi abategera kuri 5% gusa bingana na miliyoni 420 nibo bakoresha cryptocurrency. Aba nibo basaranganya agera kuri trillion imwe mu madolari. Buri masaha 28 bashobora guhererekanya agera kuri biliyoni 50 z'amadolari ya Amerika. Aba nibo bantu mu isi bafite amahirwe yo gukira byihuse cyane, ariko icyarimwe bakaba bari no mu byago byo kuba batakaza hafi buri kimwe cyose bari batunze bitewe n'imiterere y'aya mafaranga y'ikoranabuhanga, bitewe nuko akomeza azamuka anamanuka volatility. Habarurwa nibura abarenga 33,000 batunze za miliyoni bakuye muri cryptocurrency. Kugeza ubu nta muntu n'umwe ushobora kukwereka inzira ya nyayo yo guhirwa muri isi ya cryptocurrency idashobora guteza akaga namba. Niyo mpamvu tukugira inama yo kwikorera ubushakashatsi bwawe bwimbitse mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukora, ubundi ukajya wabona kwifatira umwanzuro. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho uburyo 10 bworoshye cyane wakoreramo amafaranga muri cryptocurrency. Niba uri mushya muri iki gisata cya cryptocurrency, iyi video nawe iraza kugufasha cyane. Niba uri mushya nanone kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Kumenya Official, kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe. Muri kumwe na Mr. Buda, muhawe ikaze. Buri gihe mu bukungu iyo ikintu ari gishya, abakigiyemo mbere bashobora kuhungukira cyangwa se bakahombera. Cryptocurrency nacyo ni igice gishya, nta myaka 20 ziramara zibayeho, abenshi bamaze kuhakirira. Uburyo bwa mbere twabateguriye bwitwa holding. Iri ni ijambo rikunzwe cyane gukoreshwa mu isi ya cryptocurrency bashaka kuvuga hold cyangwa holding, gufata ubutarekura. Ubu ni uburyo ugura cryptocurrency runaka nka Bitcoin ukayitunga mu gihe kirekire nk'imyaka runaka, ariko utarongera kuyigurisha. Ibi biba bisa no kugura umugabane stock w'ikigo runaka. Nako nari nihenze cyane kuko iyo bigeze ku nyungu ntibisa habe namba. Umva imibare. John mu 2011 yashoye amadolari 1000 muri kampani ya Amazon. Muri 2023 amaze kwikuba inshuro 20, ubu ni 20,000 by'amadolari. Jacob nawe mu 2011 yafashe amadolari ye 1000 ayashora mu kigo cya Microsoft. We igishoro cye kikubye inshuro 8, ubu afite 8,000 by'amadolari. Joel nawe yafashe amadolari ye 1000 ashora mu kigo cya Netflix. We nyuma y'imyaka 12 mu 2023 amaze kwikuba inshuro 100. Joel ubu ni umukiri ufite 100 by'amadolari abitse muri Netflix. Joel birumvikana ko yabonye inyungu y'agatangaza kuba yarafashe miliyoni imwe mu manyarwanda nyuma y'imyaka 12 zikaba zimaze kurenga miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa iyo bigeranyije na Bitcoin nta gitangaza kirimo. Mu gihe John, Jacob na Joel bibanze cyane ku ishoramari ry'imigabane y'ibigo rutura mu ikoranabuhanga, ku rundi ruhande ariko inshuti yabo Joshua yigira inama yo gufatirana isi nshya ya cryptocurrency yari irimo ivuka muri icyo gihe. Maze mu 2011 ubwo Bitcoin imwe yavunjwaga amadolari 0.4, Joshua yajugunye amadolari 1000 muri Bitcoin. Ndabyita kuyajugunya kubera ko Joshua ubwe nawe nta kizene namba yari yifitiye cyuko yewe nayo yashoyemo yazagaruka. Yaravuze ati let me just try, reka ngerageze. Muri icyo gihe Bitcoin yarizwe n'abantu bake cyane kandi nta kizere gihamye cy'ahazaza yatangaga. Mu 2021 ubwo Bitcoin imwe yavunjwaga 67,000 by'amadolari, Joshua yabarirwaga miliyoni zirenga 150 mu madolari. Mu 2023 ubwo Bitcoin iri ku 30,000 mu gaciro kayo, Joshua afite umutungo wa miliyoni 75 z'amadolari ya Amerika. Mwibuke abashuye hamwe nawe mu gihe kimwe uwakabije yakoreye amadolari 100,000. Aya ni make hafi inshuro 1000 ugereranyije n'uwashoye muri Bitcoin. Iki nicyo twita holding. Nanone ukaba wabyita ishoramari cyangwa se investing. Dore uko bikorwa. Mbere na mbere ushaka crypto yo kugura ishobora kuzatumbagira mu bihe bizaza. Mu guhitamo ntugura ibonetse ariyo yose, kuko coin na token zose sikari nziza cyangwa se ari zanyazo. Hari coin na token zabaringa cyangwa scam nyinshi zuzuye kuri uyu mubumbe, by'umwihariko nyine muri isi yacu ya cryptocurrency. Kimwe mu bintu byoroshye cyane kwitaho ni utility cyangwa umumaro coin ugiye kugura runaka ifite. Ni cyo kibazo irimo gukemura.
Aha ushobora gutangira wibaza ibi bibazo: ese crypto ngiye kugura hari umumaro ifitiye abantu? Niba hari se ni uwuhe? Aha nk'urugero twatanga ni nk'igihe coin runaka yaba ikoreshwa mu kwishyurana kuri murandasi, guhererekanya amafaranga cyangwa transaction kuri blockchain nk'uko Ethereum na BNB bimeze kuri ubu. Ugomba kandi kwita kuri ba nyir'umushinga, developers, ndetse n'imbaga nyamwinshi iwukurikirana, community n'ibindi. Byinshi mu byo kwitaho mbere yo kugura crypto runaka tuzabigarukaho mu biganiro byacu byihariye bitaha. Niyo mpamvu ukwiye gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo byose uzabikurikirane mu buryo bworoshye cyane hano kuri X-menye. Nyuma yo kubona crypto yo kugura, ugomba kwigurira ahantu heza kandi hizewe. Amwe mu masoko ya cryptocurrency yizewe kandi byoroshye cyane gukorana nayo ni OKX, Binance, Bybit na KuCoin. Ushobora kwiyandikisha kuri imwe muri zo ukoresheje link twatanze muri description y'iyi video uri kureba nonaha, aho uhabwa igabanyirizwa rigera kuri 20% mu misoro uba ugomba kuriha trading fees. Ntucikanwe n'ayo mahirwe rero. Ikiza ni ukugurira cryptocurrency kuri aya masoko, ubundi ukazibika kuri wallet yawe ufitiye private keys wizeye neza, ubundi ukituriza ugategereza. Uburyo bwa kabiri bwo gukorera amafaranga muri cryptocurrency bwitwa trading. Iri jambo birashoboka cyane ko usanzwe uryumva kenshi cyane gashoboka, gusa trading ni ikintu kigari cyane. Trading ni ugucuruza cryptocurrency, aho ufata ubwoko bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga rimwe ukarivunjamo irindi ugamije inyungu. Akenshi ugurira ku giciro cyo hasi ukagurishiriza ku giciro kigiye hejuru. Buy low, sell high, nubwo buri gihe atari ko bigenda kuko hajya habamo n'ibihombo. Muri trading naho habamo amoko menshi anyuranye nka scalping. Scalping bukorwa mu gihe gato cyane nk'iminota cyangwa se amasegonda, akenshi buba bugamije inyungu y'umurengera, nubwo bishobora kurangira aho bwavuyemo nanone ibihombo by'umurengera. Scalping nibwo bucuruzi buteje akaga ugereranyije n'ubundi. Hari kandi n'ubwitwa day trading, aho ugura crypto runaka nanone ukaza kuyigurisha muri uwo munsi cyangwa se mu minsi mike ikurikira. Muri intraday trading ushobora kugura crypto runaka ukayigurisha nyuma y'iminsi runaka. Muri swing trading ho ushobora kugura crypto ukaba wamara amezi menshi utarongera kuyigurisha. Muri video zacu zitaha tuzagenda tubereka uko buri buryo bwose hano bukora. Ikindi wamenya kuri trading ni uko ari bwo buryo ushobora kubonamo amafaranga byoroshye, ariko nanone bukaba ari bwo buryo bwa mbere bugorana bwo kubonamo amafaranga muri isi ya cryptocurrency, kuko abarenga 80% muri trading barahomba. Aha kenshi biterwa nuko trading isaba ubusesenguzi bwimbitse, technical analysis, ndetse byaba na ngombwa ugakoresha fundamental analysis. Niba ari gugitangira muri cryptocurrency trading ni ukwigendera gake. Uburyo bwiza bwo kugitangira neza ni ugukora ibyitwa copy trading. Aha uba wigana abacuruzi bakomeye maze exchange runaka ikakwemerera kwigana strategy zabo bacuruzi bitakugoye. Gusa amafaranga yawe n'ubundi uba ukigenzurira neza 100%, ntago wigera uyabahereza ngo bagucururize. Amwe mu masoko meza wakoreraho copy trading ni Bybit, OKX na KuCoin. Byose ushobora gusanga link yayo muri description ya video ukiyandikisha, ubundi ugatangira gucuruza ukoresheje copy trading. Aho nyine iyo ukoresheje amalink yacu uhabwa n'igabanyirizwa rya 20% muri trading fees. Happy trading. Uburyo bwa gatatu bwo gukoreramo amafaranga muri cryptocurrency bwitwa mining. Crypto mining ni igikorwa cyo gukora cryptocurrency nshya hemezwa guhererekanya crypto kuri blockchain runaka, ari nako habungwabungwa umutekano wayo, security. Mwibuke blockchain nta muyobozi igira, yoborwa na za mudasobwa nanone twita nodes, uruhuri ziba zandagaye hirya no hino ku isi. Iyo ufashe ubushobozi bwa mudasobwa yawe, processing power, ukabugenera kwemeza, verify izi transactions ziba zibera kuri blockchain, ari nako bungabunga umutekano wayo, nawe uhembwa cryptocurrency runaka. Nk'urugero, mining ya Bitcoin iyo ikoze neza uhembwa Bitcoin 6.25 muri 2023. Muri 2024 ho uzajya uhembwa Bitcoin 3.25 bitewe n'icyitwa Bitcoin halving ibaho buri nyuma y'imyaka 4, aho ibihembo byo kumayininga Bitcoin bigabanywamo kabiri.
ubu buryo bwa mining ariko busaba imashini cyangwa computer zifite ubushobozi buhambaye ndetse bigasaba n'umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Gusa ariko hari n'ubundi buryo bwitwa cloud mining aho ukodesha ibikoresho kuba bifite bakagukorera mining byose ubikoreye kuri internet gusa. Ubu kandi hagezweho na mobile phone mining aho ushobora gukoresha telefone yawe ukaba wakoreye amafaranga y'ikoranabuhanga. Mukunze kubikora cyane mukoresheje telefone zanyu mugakora mining, ubundi ntibyabagaho kuko mbere hakenerwaga mudasobwa nazo zifite ubushobozi budasanzwe. Dushimire cyane iri koranabuhanga rigezweho rya telefone ngendanwa. Uburyo bwa kane bwo kubona cryptocurrency bwitwa staking. Staking ni ishusho nshya yo gukora mining, n'ubundi hemezwa transaction kuri blockchain banabungabunga umutekano wayo. Muri mining nka Bitcoin hakoreshwa uburyo bwitwa proof of work busaba ingufu nyinshi za mudasobwa, processing power, ndetse bugasaba n'amashanyarazi menshi atagira ingano, bikaba binabangamira ibidukikije cyane. Mu gukora impinduka hazanywe uburyo bwitwa proof of stake ari nayo staking. Muri staking aho gutwika amashanyarazi n'ubushobozi bwa mudasobwa ho ushyiramo amafaranga yawe ukayakorera staking, maze akaba ariyo yifashishwa mu kwemeza transaction n'umutekano kuri blockchain, ubundi ukazajya ubona inyungu ntacyo wakoze, passive income. Staking ushobora kuyikorera ukoresheje wallet cyangwa kuri imwe muri exchange twabonye kuva kare. Gusa ariko staking nayo si paradizo kuko buri gihe atari kubona inyungu nkuko wari wabyiteguye, kuko iyo ukora staking uyikora mu gihe runaka, wenda nk'amezi 3, umwaka n'ibindi. Muri icyo gihe crypto wakoreye staking iba ishobora gutakaza agaciro bitewe n'uko ayo washyize muri staking ubusa n'uwayafungiranye. Muri icyo gihe nyine aba ashobora kugwa cyangwa se akamanuka mu gaciro ukurikije agaciro yari afite igihe wakoraga staking. Nanone ariko iyo crypto wakoreye staking izamutse mu gaciro, noneho ubona inyungu nyinshi zinyuranye, yaba ari uko iyo cryptocurrency wakoreye staking yazamutse mu gaciro ndetse n'ibihembo ubugenerwa kubera ko nyine ubukoresha ubwo buryo bwa staking. Cryptocurrency nziza cyane zo gukoresha muri staking ni Cardano, Ethereum, Solana, Polkadot, USDC n'izindi nyinshi zinyuranye zikoresha uburyo bwitwa proof of stake, nawe ushobora kuzishakisha ukazibona. Uburyo bwa gatanu bworoshye kandi butekanye bwitwa save and earn. Ubu ni uburyo amasoko ya cryptocurrency yashyizeho bwo kubona crypto mu gihe ufite amafaranga muri iryo soko, nubwo ataba ari menshi ariko urazibona. Isoko nka OKX bafite icyitwa Sharkfin ushyiramo cryptocurrency ukungukirwa. Binance ifite Binance Earn, kimwe n'izindi exchange nka Bybit na KuCoin nabo bafite ubu buryo. Hano kugira ngo nk'umuntu uba ushobora gushyira cryptocurrency muri exchange ntacyo zikoza, ajya agira akanyungu ashobora kubona nubwo arimo no kwamamaza cyangwa se gushaka abakiriya. Ikiza cy'ubu buryo nuko igihe cyose ukeneye cryptocurrency zawe ufite uburenganzira bwo kuzikuramo igihe ushakiye. Koresha link twatanze muri description ya video uyandikije kuri izo exchange, ubundi utangire kwinjiza ntacyo wakoze, passive income, ukoresheje ubu buryo dusanga kuri aya masoko ya cryptocurrency bwitwa save and earn. Reka ducumbikira aha igice cya mbere cy'uburyo 10 bwizewe wakorera mu mafaranga muri cryptocurrency. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzabagezaho ubundi buryo 5 busigaye bwizewe bwo gukoreramo amafaranga muri cryptocurrency, waba uzimenyereye cyangwa se ari bwo gitangirana nazo. Niba utarakora subscribe yikore, ukore no kunzogera kugira ngo icyo kiganiro kimwe n'ibindi byose bidasanzwe tubategurira ujye ubibona mu buryo bworoshye cyane. Ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyifuzo cy'ibyo twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, waba ukeneye abasubscribers, views, aba followers, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciro ho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo
kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%. Jya ku rubuga rwitwa twika.com wihahire, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money, ikarita ya banki cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Ikaze.